Bolsonaro was elected in Brazil. We think it was a product of a coup we've lived some years ago with the impeachment of Dilma Rousseff. And after that, things got worse and worse. Now we deal with war. In Brazil, we can say that we're living a war, especially in the territories like Amazonia. But it's not only a problem of Brazil. We think the reaction needs to have like a global alliance to defeat Bolsonaro. We need to defeat Bolsonaro. Depois de uma maratona de conversas e conexões no norte da Europa, desembarcamos em Bruxelas, capital da Bélgica, território onde se encontra a principal sede do Parlamento Europeu. Na rápida passagem pelo país, denunciamos o governo Bolsonaro e seus crimes. E o que vimos é que em todos os espaços de poder de ação política, há muitos de nós buscando atuar em defesa da democracia, dos direitos humanos e do meio ambiente. We are the Brazil from Chico Mendes, who says ecology without struggle class is gardening. We know that this fight is a very complex and holistic fight because climate justice is also social justice, is also the fight against the racism, the environmental racism, and is also the fight to open democracy, to those innovative solutions. And for us, this alliance has been very important, like to stop some attack that we're living, especially in our Congress, because there are so many that we need like to face and resist. So for us, it's important like to guarantee the laws here that forbids the buying of products that comes from these places, from these territories and everything, yes? Nosotros tenemos un DNA que viene de la cultura, venimos de hacer festivales, movilizar cultura, conectar como con tomar una red en Brasil entera, y sabemos que la cultura no es como la frutilla del postre, ¿no? Muchas veces en los movimientos sociales o en los movimientos políticos se entiende la cultura como la decoración, y en realidad sabemos que desde la lógica de la cultura las personas se movilizan, se sienten identificadas y van mucho más fuerte a la lucha. Y sabemos que eso la derecha lo entiende muy bien, ¿no? La lucha es cultural y la derecha está muy avanzada en ese sentido. Siempre decíamos en campo de izquierda que era necesario como mirar las experiencias a partir de la internet también, porque tenemos que tener las calles llenas, pero también tenemos que tener presencia organizada en la internet, a partir de los colectivos digitales, a partir de las experiencias de medios independientes que son muy importantes. Nosotros necesitamos cada vez más urgentemente poner distintas inteligencias en diálogo, porque cuando hablamos de juntar distintas luchas, lo que estamos hablando es poner conocimiento, ancestralidad, las voces decoloniales. Lo que necesitamos es efectivamente un cambio sistémico. Es obvio que estamos delante de formas muy distintas de dominación, pero no podemos luchar contra las demás olvidando una de las formas más perennes de dominación existentes y que todavía sigue teniendo consecuencias muy fuertes en nuestras vidas, en la forma como hacemos política, en la forma como nos organizamos. No solo hay que acabar con Bolsonaro y el bolsonarismo, sino también su herencia que nos puede salpicar. Creemos que solo desde una lectura antineoliberal y sobre todo del proceso de radicalización del neoliberalismo y sobre todo de esa deriva autoritaria podemos enfrentar justamente a esta extrema derecha desde todos los puntos, y el tema cultural es un elemento clave. Las guerras culturales, ¿no? que tantos se ha hablado, incluso la generación de identidad a través de la cultura, que es un elemento clave y que la izquierda parece que dejamos de leer a Gramsci para que lo leyera la extrema derecha, ¿no? O sea, como al final se leyeran los libros que producimos nosotros mejor que nosotros mismos. And then social media becomes really very important. But what do we see on social media? That it is also much more dominated by right wing. So it's more of a driver to go in the right wing direction, and you're doing exactly the opposite. And I think that is really very interesting, really very good. UFAN is an organization that is, right, we're in Brussels, we're like next to European power, and there is always this dance between
really trying to understand what is going on in the minds of these decision makers so that we can translate whatever needs to happen into words that they can hear and actually do something with. But then to have the heart in the movements and be able to make sure our solutions are radical. We really need now the input from you guys to help us, you know, in really reconnecting also with the movements in Europe, you know, because you have really this very deep interculture in your organization, and if I want to sort of see if we can weave in back in this culture into FAN as well. So my name is Maria Rena. I'm chair of the Human Rights Subcommittee here at the European Parliament. I'm from the Socialist Party, elected in Belgium, and I'm working a lot on the human rights in the global south, and it's important to work with Brazil, all the Latin America country, but also with other countries just like Africa, in Africa, or in the Asian part of this globe. For me, it's important to work together to show that change is possible, and having all these different fights, indigenous people, but also black people, also women from all the world, and working for a better world together.